The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. സുഗതകുമാരി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെയും സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറായിരുന്ന കാർത്യായനി അമ്മയുടെയും മകളായി 1934 ജനുവരി 22 ആറന്മുളയിൽ ജനിച്ചു. കാവ്യകൈരളിയുടെ മുറ്റത്ത് കത്തിനിന്ന നിറദീപം, മലയാളത്തിൻ്റെ ഹരിതഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ്, മലയാണ്മയുടെ മഹാസുഹൃതമായ കവി, അമ്മ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സുഗതകുമാരി അറിയപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സഹ്യനേൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അതിനായി ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി, പരിഹാസശരമേറ്റു മുറിയാതെ കവിതകൾ എഴുതി, സൈരന്ധ്രി വനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണവനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു, പള്ളിയോടങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്ന പമ്പാതീരഭൂമിയെ കവരുന്നതിനെ എതിർത്തു. പ്രകൃതിക്കായി അവർ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം കലഹിച്ചു. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു, നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു. മരക്കവി എന്ന പരിഹാസം അമരകവിയെ തളർത്തിയില്ല. ആശയറ്റ സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കും മനസ്സറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്കും പാവം മാനവഹൃദയങ്ങൾക്കും അവർ അഭയമുദ്രയണിഞ്ഞ ദേവിയായിരുന്നു. തൻ്റെ അവസാന അഭിലാഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയോട് അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരമുണ്ടാവണം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം. ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആൽമരം. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും. തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അഭയവൃക്ഷം. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്, അവിടെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത്. ആ ആൽമരം എവിടെ നടണമെന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പേയാട്. മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ നിരാലംബർക്കായി അവർ പടുത്തുയർത്തിയ അഭയയുടെ പിറകുവശത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത്. താപത്തെ തടയുന്ന, വേരറ്റു വീഴാത്ത മഹാവൃക്ഷമായി അത് വളർന്നു പടർന്ന് തണൽ തരട്ടെ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മലയൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി സുഗതകുമാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ചേച്ചിയും സുജാതയും പോയി, ഇനി ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു കിടക്കണം? ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയോ ആ അധർമ്മശക്തികളെല്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിക്കുന്നു. മലകളും പുഴകളും നശിക്കുന്നു. സഹ്യാദ്രിയിൽ പോലും പാറകൾ പൊട്ടിക്കലും മരം മുറിക്കലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാടിനെ മുടിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. എത്രയും വേഗം ലോകത്തു നിന്നും പോകണം. എനിക്കിനി അധിക കാലമില്ല. എൻ്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ ഒരു പൂവും ഇടാൻ പാടില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ശരീരം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾ അതിനെതിരാണ്. അതിനാൽ ഇത്രയും വേഗം ശരീരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. Hello my dear children. Hope you all are healthy, strong and happy. So, welcome back to the class. In the previous class, we had completed the chapter Y classification. Hope you all have gone through the videos of 4th chapter and studied the chapter thoroughly. Today, we are moving on to the next chapter, Diversity for Sustenance. So, what do you mean by diversity? What is the term? What is the meaning of that term diversity?
Diversity means a difference, variety, isn't it? That is the meaning of diversity. And what is the name of the chapter? Diversity for sustenance. So what is sustenance? Sustenance means survival. How we are existing, the existence. So diversity for sustenance means the diversity, the differences helps in the survival of organisms on earth. You know that when we observe, when we watch the nature, we can see a diversity among organisms, isn't it? And this diversity adds charm on nature. Means this diversity increases the beauty of the nature. If we see only one kind of organisms in the nature, will it be beautiful? Never. It will not be beautiful, isn't it? The beauty of nature, we can see that in the diversity among organisms in the nature. So how this diversity helps in the sustenance, helps in the survival of organisms on earth? That is what we are going to discuss in this chapter. Okay, so you know that the nature is composed of biotic factors and abiotic factors. Biotic factors means living things and abiotic factors means non-living things, isn't it? So no organisms can survive on earth without depending upon other organisms. There are many life forms on earth, isn't it? And all these life forms, whether they can survive without depending upon others? No. No organisms can exist on earth in isolation, which means alone an organism cannot survive on earth. All organisms are depending upon each other one or other way, and mainly the organisms depend upon each other for food. So we can see an interdependence among organisms and how these organisms are interdependent. Let us analyze this with the help of an illustration. Okay. So my dear children, this is the illustration, and in this illustration you can see many organisms. You can see aquatic organism like fishes, then you can see butterflies, dragonfly, then tortoise, a cow, a crane, then a kite, then crow, snake, then frog, then many microbial organisms. So diversity we can see here, isn't it? Different types of organisms we can see here, and all these organisms are depend upon each other mainly for food. They are interdependent. Their interdependence is based on food. So you can see here there is a snake. The kite, it catches a snake, and here you can see this crane, it eats a fish, and a frog, it catches a flea. So everywhere you can see the cow eats grass, the crow eats a worm. So everywhere you can see the interdependence. So any organisms or no organisms can survive on earth without depending on other organism. We can understand this with the help of this illustration, isn't it? So I told you the nature is composed of biotic and abiotic factors, and biotic factors are the all life forms like animals, plants, microbial organisms, etc. And among these organisms there is an interdependence. Along with that, without abiotic factors, these biotic factors cannot survive on earth.
So abiotic factors are also essential for the existence of life on earth. Okay, and earth means on the earth everywhere life is present? No, life is present only a certain part of earth, and that part is known as biosphere. So biosphere is the part of earth where life exists, and it extends to atmosphere, then earth and water, because in all these parts life is present. Okay, now we are going to discuss how does abiotic factor, or how do abiotic factors are helpful for the existence of life on earth. Okay, so what are the main abiotic factors? They are sunlight, soil, air and water. Clear? Sunlight, soil, air and water are the main abiotic factors. Okay, so how do these abiotic factors help biotic factors? Let us discuss this with the help of an illustration. So this is the illustration, and you can see here sunlight, soil, air and water. These are the abiotic factors, and which are essential for the existence of life on earth. And sunlight is very essential for photosynthesis, isn't it? And soil which provides shelter for many organisms, and without soil we cannot cultivate any crops or any plants, isn't it? So soil is very very important. Then air. Can we survive without air? No. For breathing, for respiration and even for photosynthesis, air is very essential. For respiration oxygen is required, and the plants utilize carbon dioxide for photosynthesis. Okay, then water. In the same manner, water is also very essential for the existence of living beings. For photosynthesis, water is required. For whatever life activities taking place in our body, water is very essential. Water is a medium for the biochemical reactions in our body. So all these abiotic factors are very very essential for the existence of life on earth. Okay, and you know that sunlight or sun is the prime source of energy on the earth. All organisms get energy from sunlight, but the only difference is only plants have the ability to absorb light energy directly from sunlight. All other organisms depend upon plants for energy. Okay, so sun is the prime source of energy, and plants convert the light energy to chemical energy through photosynthesis. So everybody know what is photosynthesis, isn't it? Photosynthesis is the process by which plants prepare food with the help of sunlight, water, carbon dioxide, isn't it? So through photosynthesis plants convert light energy to chemical energy. Understood? And this chemical energy transferred to other organisms. Okay, so plants prepare food, you know that, through photosynthesis, and that food is glucose, right? So all these organisms, plants and other organisms, are a part of food chain, isn't it? You have heard about food chain, you have learned it already in 7th standard. What is food chain? So in a food chain, all the organisms are interdependent, or they are interconnected based on eaten or being eaten. That means തിന്നുകയും തിന്നപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കുറേ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒരു ചെയിനാണ് ആക്ച്വലി ഫുഡ് ചെയിൻ, അല്ലേ? സോ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഈച്ച് അതർ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫുഡ്. Okay, so in a food chain, you know that the green plants
The food chain begins with a green plant, isn't it? So green plants are the producers. As they produce food for the entire biosphere, they are known as producers. All other organisms directly or indirectly depend upon plants for their food. Okay, and these organisms which depend upon plants directly or indirectly for food are known as consumers. So plants are the producers and other organisms, they are not able to prepare their own food, and they are known as consumers. Okay. So the organisms which directly depend upon plants for food are known as primary consumers. All herbivores are primary consumers because they directly depend upon plants. They eat the plants. So they are known as primary consumers. Then the organisms which feed on primary consumers, that is herbivores, are known as secondary consumers, and the organisms which feed on secondary consumers are known as tertiary consumers. So all these producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers are part of food chain. Okay, and the network of food chain, there are many food chains in the nature or in an ecosystem, isn't it? In an ecosystem means where the biotic and abiotic factors are seen, and there are different types of ecosystems we will be discussing in this chapter. So there are many food chains, and the network of food chain is known as food web. Okay, so we will discuss food web in the next class, and hope you all have understood the concepts we have discussed today. And if you have any doubt in this chapter, in the content today we have discussed, you can call me and clarify your doubts. Okay, so complete the illustrations and find out the answers for the indicators and write it in your file. Okay, so see you in the next class. Until then, this is Maya teacher signing off.